que quiero que llegue a la casa. Tiene que haber cero distancia entre la pregunta y el ingeniero. O sea, si usted tiene la pregunta clínica y tienen un ingeniero al lado, les prometo que pueden hacer muchas cosas, y esto es parte de esa historia. Bueno, así fue que comenzamos muy similar a todos. Compramos una impresora, creímos que eso era la solución, pero nos dimos cuenta en el camino que lo que se necesitaba era un equipo de trabajo que se ayudara y se apalancara con las suites de innovaciones para integrar el conocimiento de estos y la aplicabilidad de estas tecnologías. ¿Qué hacemos? Básicamente lo que hacemos es que creamos esos modelos tridimensionales, lo imprimimos, lo llevamos a la realidad virtual, hacemos modelamientos complejos, creamos un reporte, o sea, hay un reporte asociado ahí, ¿sí? Siguiente, y posteriormente evaluamos qué impacto tiene ese modelo en la aplicabilidad. Y al final de esto lo que le vamos a entregar a Colombia es un policy brief, una propuesta de cuánto cuesta, en dónde sirve y qué sirve esta tecnología 3D. Entonces la colaboración con los grupos va a ser muy importante. ¿Qué queremos ser? Nosotros queremos posicionarnos como el centro líder en América Latina y queremos ayudar a los otros centros para que no se gasten esos 2 o 3 millones de dólares, porque realmente probablemente el camino va a ser muy largo y nosotros podemos ayudarlos a lograr muchas cosas que ya en el camino. Somos transversales, como se dieron cuenta hoy, en ortopedia, en maxilofacial, nos llevan años, ¿sí? El reto de nosotros era meterlo en un hospital que tenía un poco de cosas, ¿sí? Y como nos dimos cuenta, lo podíamos utilizar para educación, todo lo quiere para educación, ¿sí? Y también lo podemos utilizar para lesión quirúrgica. Y creo que la otra cosa que nos dimos cuenta es que también podemos crear soluciones dentro del hospital. Y voy a hablar un poquito de todo eso, ¿sí? Entonces, nada, esto es más de lo mismo. Tenemos un proceso que es reiterativo con el ingeniero. Nosotros creamos muchos checkpoints y ese acompañamiento nos ha hecho realmente ser muy eficientes en crear los modelos. Nosotros rápidamente podemos crear modelos sin mucho más. No tengo que decirlo, pero obviamente tener tecnología de punta nos ayuda mucho. ¿Sí? Estos son nuestros servicios. Siguiente. Tenemos impresoras como cualquiera. Siguiente. Utilizamos todos los software y nuevamente gracias a Material por todo lo que nos ayuda. Siguiente. Y pues, como van a ver aquí, pues utilizamos la verdad herramientas que nos hacen ser muy prácticos realmente en la creación de modelos. Si le ponen play. Básicamente nosotros podemos crear modelos de corazones normales casi que en segundos y como siempre son muy tienen play. Entonces básicamente estos módulos basados en inteligencia artificial nos hacen que rápidamente nosotros podamos segmentar un corazón en 2 o 3 minutos. ¿Sí? Así de rápido lo hacemos. Sí. Ok, ¿cómo lo estamos llevando al punto que básicamente nosotros lo que hacemos es que creamos el modelo tridimensional y medimos y evaluamos cómo el usuario está utilizando el modelo. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Básicamente que correlacionado con solo tener 2D, solo tener la imagen en 2D, los cirujanos o los intervencionistas, ¿sí? Cambiaron en casi que el 50% de las veces en la aproximación quirúrgica. Y hasta el 90% de las personas o de los médicos que interrogamos estaban de acuerdo que la tecnología 3D, ¿sí?, podía prevenir o predecir mejores desenlaces a largo plazo. Entonces, voy a hablar de estos casos, ¿sí? Esto es un paciente con una CIA tipo seno venoso. Las CIA tipo seno venoso son los pacientes que tienen una CIA en la parte de arriba del corazón. Básicamente, durante muchos años, estos pacientes se cerraban quirúrgicamente, o sea, necesitaba hacerlo por medio de una esternotomía, ¿sí? Abrir el corazón, parar el corazón y cerrar el defecto. Esta es la manera como clásicamente, aquí está la doctora Lee, como clásicamente los cardiopediatras ven eso, ¿sí? Así lo ven, ¿sí? Sin embargo, en este paciente no podíamos cerrarlo porque tenía unas comorbilidades muy severas y créanlo, no, a los 70 años podíamos cerrarlo porque las presiones pulmonares no eran tan altas. Entonces lo que hicimos fue crear un modelo 3D
es una vista sagital de ese defecto. El defecto está acá, este es el defecto tipo seno venoso. Y básicamente lo que hicimos fue simular un stent que se abriera en la vena cava superior, cerrara el defecto y permitiera el paso de la vena pulmonar. Y yo creo que esta fue la primera vez que me enamoré de la tecnología y este es el resultado final de esa intervención. Pasando un poco adelante, pasando un poco adelante, es como lo hemos utilizado en otras patologías. Por ejemplo, estos son casos de transposición congénitamente corregida. Son pacientes que tienen el retorno venoso cardíaco bastante errático. Y la pregunta aquí era, ¿podríamos canalizar el seno coronario en esos pacientes con esta patología? Y lo que hicimos fue realmente hacer la impresión y el modelamiento de ese ingreso de donde estaba el seno coronario para que pudieran canular el seno coronario los doctores de electrofisiología. Siguiente. Nosotros lo hemos utilizado en congénitas, lo hemos evaluado en otras patologías como las masas cardíacas. Esto es un artículo que publicamos recientemente, creo que a finales del año pasado, donde demostramos que las tecnologías 3D y la simulación tridimensional nos permitió intervenir pacientes con masas paracardíacas complejas. Este caso es el caso más de esa serie, el más impresionante. Esto es una masa que se llama una enfermedad por IgG4 o el signo del mistletoe. Para lo que no está relacionado al mistletoe, es una mata que crece alrededor de las ramas de los árboles y generalmente esa tumefacción en el corazón enrolla la coronaria. Ahí la pregunta era cómo la saco. Y lo que hicimos fue un modelamiento tridimensional avanzado para demostrarle al cirujano cómo sacar esa masa. Como ya lo vieron, nosotros utilizamos también todas las herramientas que se utilizan para educación, para planificación quirúrgica. Y aquí ven cómo hemos simulado, por ejemplo, casos complejos para demostrarle al cirujano cómo se vería el traje esofágico cuando referiría al paciente. Esto es un paciente con una tetralogía de Fallot y una enfermedad de cintarra, y básicamente se lo hicimos para que el anestesiólogo supiera dónde pasar la sonda y cómo demostrar la patología. ¿Sí? Y esto era una aplicación de celular, ¿no? También encontramos que realmente podemos juntar A con B y usted sabe muy bien que esto pasa en Colombia. En Colombia el equipo quirúrgico está en la ciudad A y el CT está en la ciudad B. ¿Sí? Si ponemos esto en mi tierra, eso es Barranquilla, está en Sincelejo, el CT, y lo operan en Cartagena. Entonces, por alguna razón extraña, el paciente tiene que ir hasta Sincelejo a hacerse la tomografía y volver con un CD, siguiente, en burro o en canoa. No es mentira, esto es verdad, usted lo sabe. ¿Sí? ¿Sí? En burro o en canoa al grupo quirúrgico, ¿sí? A mostrarle un CD y un reporte que no tiene sentido para el grupo quirúrgico. Entonces vuelven y repiten el examen, hasta que le cobra sentido. Lo que hemos tratado de demostrar con esta tecnología, y lo hemos visto en varios casos, inclusive en ciudades grandes, es que si nosotros le entregamos el reporte y el modelo tridimensional, se hace más coherente el reporte que ya tienen y pueden decir, ok, lo operamos o no lo operamos, o se lo mandamos a un centro de mayor nivel porque aquí no nos va. Esto es un caso muy espectacular de Cartagena, en la casa del niño. Nuevamente, esto no lo estoy mintiendo. Le hicieron el TAC en Sincelejo, un TAC espectacular en Sincelejo. Le hicimos la reconstrucción tridimensional, se lo mandamos por correo al cirujano y lo operaron en la casa del niño en Cartagena. Entonces, nosotros sí queremos que esto reduce el gap de conocimientos. Listo. Y ya para terminar, les voy a decir qué estamos haciendo para mejorar y cómo lo estamos llevando. Entonces, en una de las cosas que nos hemos enfocado en la tetralogía de Fallot, los pacientes con tetralogía de Fallot, cuando se reparan, básicamente van a tener insuficiencia pulmonar. La insuficiencia pulmonar es la causa de muerte de estos pacientes, lleva arritmias ventriculares y falla cardíaca, ¿sí? Y hoy se sabe que podemos intervenir estos pacientes sin tener que abrir el corazón. Sin embargo, esto es un reto clínico porque, como se dan cuenta, estos tractos de salida de los pulmonares son completamente distensiles y
la variabilidad citodiastólica es grande, ¿sí? Sí, sin embargo, sí, no, lo siento, pues. Sin embargo, lo que podemos ver es que realmente muchos de estos pacientes se benefician de terapia percutánea, sobre todo con las nuevas válvulas que existen en el país para poder reparar a estos pacientes, o sea, poder reintervenir y mejorar la insuficiencia pulmonar. Es aquí donde nos comenzamos a rascar la cabeza porque básicamente lo que estábamos viendo era un problema que nosotros creíamos que podemos resolver. Claro, teníamos 52 estudios, un eco, 2 TAC, una resonancia, un cateterismo y una persona que trataba de integrar todo, ¿sí? Para finalmente decirle, esta es la válvula que le tienes que poner. Entonces, lo que comenzamos a ver es, podemos mejorar el fitting de la válvula, podemos nosotros decir, ok, esta válvula le puede servir mejor a este paciente o este grupo de válvulas le puede servir mejor a este paciente. Y yo no he hecho nada en la vida, esto lo he hecho todo camino. Yo solamente, como yo le digo a él, yo soy un buen vendedor. ¿Sí? Entonces, lo primero que hicimos fue, vamos a prototipar rápido eso. O sea, ¿cómo hacemos para sacar rápido un tracto de salida? Y yo creo que Camilo aquí se metió en la parte de atrás de Mimix, lo siento, y si pones play o un de para abajo. Sí, y lo que hizo fue crear un prototipado rápido de esos tractos de salida. ¿Para qué? Para después medirlos. ¿Sí? No sé si Camilo quiere intervenir un poquito aquí para decir. Básicamente lo que hizo es que nosotros creo que en 1 o 2 minutos sacamos un tracto de salida, ¿sí? Con esta codificación, ¿sí? Utilizando el azul. Siguiente. Y posteriormente lo que hicimos fue recoger todos esos pacientes con resonancia cardíaca y esos tractos de salida y hacer un análisis estadístico de imagen. Y ese análisis estadístico de imágenes nos demostró que podíamos pronosticar realmente con la forma algunos desenlaces, incluso avanzar un poco más. Solo con decirle con esto, mi estudiante y Camilo se ganaron el premio al mejor trabajo en EHE el año pasado y de eso tienen que sentirse muy orgullosos porque son pocos los que se lo han ganado. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hizo? Pues básicamente con esa forma se hicieron las mediciones de donde estaría la zona el landing zone de la válvula, ¿sí? Básicamente, cómo quedaría la válvula en ese tracto de salida. Y siguiente, también se crearon como puntos de calor donde haya mayor distensibilidad de esos tractos de salida. Siguiente. Y finalmente, ¿cuál era la mejor válvula que le podía servir a esos tractos de salida sin alterar la geometría valvular y que le sirviera al paciente y no generando parafuga? Estos son plot graph, básicamente están midiendo sístole, diástole, la fase y en qué parte de la válvula estaría acodada en ese sístole, diástole. Finalmente, pues con esa evaluación ya podemos definir qué tipo de válvula sería mejor para nuestro paciente en prácticamente un día, sin tener que enviarlo a ningún otro lado. Esto también se lo podemos entregar a los médicos con simulación en angiografía para que sepan cómo angular esa angiografía y poder planificar el procedimiento. Siguiente. Y qué tan cerca estaba de la coronaria, porque al poner una válvula acá, pues tiene riesgo de compresión coronaria si está muy cerca. Y con eso, pues, finalmente, ¿qué se trabó? Bueno, con eso finalmente lo que hicimos fue una simulación, o Camilo hizo una simulación de la extensibilidad del anillo ex vivo y lo llevamos a un modelo computacional para definir cuál sería la extensibilidad y el comportamiento del tracto de salida con respecto a una válvula ahí. Y finalmente, pues lo que se está creando es un mejor fitting para esas válvulas sin tener que llevarlo a 52 estudios, ojalá lo pudiéramos hacer con un solo estudio en una sola medida. Ya para finalizar, y es lo que les quería mostrar, era el modelo de costos. Básicamente hemos desarrollado un modelo de costos con nuestro experimento y sabemos cuánto cuesta cada modelo y básicamente es llevar ese experimento a lo que quería
a lo que tiene ortopedia podemos en corazón o en otras patologías complejas aportar más, reducir los costos meterlo en el trabajo, en el flujo de trabajo de los pacientes. Muchísimas gracias y le dejo con el doctor Iaso. Vamos con el doctor Iaso. Bueno, hi Paul, are you there? Ya para finalizar, yo creo que de las personas que más nos inspira I'm here. Oh, hi Paul. De las personas que más nos inspira a continuar este camino de 3D y de integración y evaluación transnacional de la medicina, el doctor Paul Iaso. Nosotros tenemos la ventaja de aprender de Paul. El 50% de las cosas que nosotros tenemos es porque nos ha ayudado a conseguirla o nos ha apuntado a la dirección Paul. So Paul, I'm just saying how amazing you are and the good work you do for every one of us and the great heart you have in sharing all your experience and helping us improve care here in Colombia. El doctor Paul Iaso es el director del Visible Heart Lab en la Universidad de Minnesota, en el edificio La Mayo. Puedo decir que lo visité, cualquiera que visite ese sitio se da cuenta de dónde viene la medicina. Todo lo que hacemos es probado, creo que en ese laboratorio. Lo que conocen de electrofisiología, lo que conocen de dispositivos médicos, de válvulas pulmonares, han sido probados en este laboratorio. El doctor Paul lleva años trabajando en impresión 3D y Paul, the floor is yours. Yeah, I'm trying to get this slide presentation allowing me to present, and it's not letting me right now. So I can figure this out. Unless anybody has advice on that. It's saying that my slides won't allow me to open. You're going to share screen now. Okay, let's see. It still says Firefox may not have shared permission on the computer. So, okay. I'm just trying to get this figured out. Here, hang on. Okay, let me see. I don't normally we usually use Zoom, so that's our problem here. Is it working now? No. Share window. Oh, yeah, there Share screen. So, trying to get there. Sorry. you. Show my screen anyway. Yep. Can you see it? Yeah, we see it. Okay. Well, thank you for the kind introduction. Let's show my screen anyway. Okay, hang on. No, it's in the forward. All right. Okay. So then now open your presentation, please. Okay. Go to your presentation, open it, and put it in presenter. You see it? No, are you able to show your presentation, like show your PowerPoint? So minimize your Well, the PowerPoint's up on my screen. Okay. Stop share. Share. Wow. no. Whenever I go to stop sharing it. Okay. Okay. Wow.
Oh, it's just says share the window. Right? So then share the window where the, reduce the, Okay. minimize the, that window, minimize that. So minimize it, or again, another one. So minimize it again. Well, it doesn't allow that to minimize. Hang on. All right, hang on. One more try here. So share the complete screen. Does it say something like that? No. Stop sharing. It's a big file, but I could send it to you too. Stop sharing. Stop sharing. Stop presenting. So if there is a way that you can present the complete screen, something like that. Now I minimize the other one, you don't see my screen. I have a PowerPoint up, it's running. So can you share the complete screen? So when you put it up, Hang on. All right, well, let's try this. so it says, so it has, I'm gonna show you, I'm gonna send an image. Oh yeah, there you go. Where is it? Okay, Thank you. sorry, don't use that system at all. We Thanks for the kind introduction, thanks for the patience. No, I'm Paul Eggshell from SF University of Minnesota, and in charge of professional education and outreach for the Institute for Indian Medicine. And our visible heart lab, uniquely what we'll do is reanimate hearts outside the body. In the upper left corner, you can see a reanimated human heart. We've had the privilege to be able to do 99 of these in the last number of years. Last one was a month ago. So we have a large lab. We've trained a lot of students, over 45 PhD students, 90 master's students. These are the current students. But the important key aspect, we've added Javier Navarro from Bogota with a collaboration with Columbia Strong. But the key is that we're driven to train next generation of medical device innovators. And that's our goal. So everybody needs to be an expert in cardiac anatomy and physiology, and even human anatomy and physiology. So our lab does a lot of different things. We do a lot of preclinical research on pharmacologic treatments. We do device testing. We do transplantation research. It's a number of labs, and all of these projects are different graduate students are helping with, but they all fit together as the overall theme of creating educational tools and understanding. So uniquely, what we'll do is get human hearts in our lab. We'd love to first reanimate them if this is possible. If it's and collect all functional images. If it's not, we still can get internal images afterwards, after they're fixed. We'll perfusion fix these hearts that end up in solid shape, and then we'll scan them and print them and put them in virtual reality. So again, if a heart comes in, uniquely, we're trying to do all these different aspects. We're trying to record images of a functional anatomy. We have 40 echo capabilities. We have fluoroscopy. We'll then fix it, make computational models down to a 90 micron resolution. We can then look at flight orientation within these hearts, and then do staining to identify the whole conduction system within the same specimen. We've had a large collaboration with Medtronic for the last 28 years. So a big focus of our lab is to train individuals to go back into industry
and the scientists or senior principal engineers and, grow their careers in industry. And you can see up on the side here, this is a leadless pacemaker being implanted in human heart. This was done in our lab. This was a prototype delivery system. This was prior to Medtronic getting the approval. We're able to collect these kind of images showing the whole methodology for placement. One of the big questions physicians had, though, is that you needed one device to last now for 16 years, but if you need a second, is there room to put in another? And we did cadaver studies and we animated heart studies and showed that over 3 devices fit into the heart anatomy without touching, and could turn one on, the other 2 off. The other thing, though, is we have this database of parts, and I'll go through that in a minute. So we can actually do virtual prototype. One of the questions is, again, multiple micros. And you could virtually place these in an array of different anatomies, different age individuals, different genders, different ethnicities. And this is critical understanding. The other thing we'll do is we can do visualizations and physician training. This is an image of Goran Stankovic, who visited the lab. And in May, we did a live webcast of the Euro PCR. We actually did the same thing, showing stent procedures inside a reanimated swine heart. Over 1,000 people in an auditorium. So we webcast from our lab to Paris. We had interactions. And again, all this is made available for educating everybody, not only clinicians, but medical device innovators, those designing the next generation medical device tools. And actually, we did this yesterday in the lab. We had 6 physicians from around the U.S. Performing stenting study with visualization and clinical imaging as well. So, uniquely, we learn how to preserve fresh tissues in our lab. So for human hearts, want them to have native shape. So basically, do that in an anti-stall shape using pressure systems. And the other thing is fill these specimens up with fillers that are not seen in imaging, like the CT that Carlos talked about. We have a micro CT scanner, and the best thing to do that turns out to be shave cream. So again, we have a heart library of over 850 human hearts. We call it a library. That means it's open to any student, any academic, anybody from Columbia, and anybody from industry. And we gift the use of these specimens for study to everybody, because these parts are gifted to us, so we gift all that back. We've scanned with high resolution down to 90 microns over 350 parts, and they're segmented, and we actually are sharing these data sets with collaborators and people from industry as well. So again, uniquely in our lab, we have a micro CT scanner, and North Star Instruments is actually a local company in Minnesota. And Minnesota has the highest density of medical device companies anywhere in the world. And they have the ancillary companies on imaging, as well as printing in the Twin Cities as well. So we can scan these parts and get down to a 90 micron resolution of a whole heart, or we can focus the energies and get down to 50 micron resolution. So Carlos presented some amazing clinical images from patients. The advantage that we can do is if we get specimens, we can add a lot more detail, a lot more understanding and nuances to that anatomy, which is critical for medical device designers. So again, if you have that detail,
you can do vertical prototyping in these detailed complex anatomies. But we also have scanned whole human bodies. So we have detailed anatomy of all different organ systems and structures within the human body. The Heart Library also allows you to study these specimens with devices once you have it. So this is a fixed heart. Basically, we're pulsal perfusing, and then we can do stenting studies on there and uniquely do step-by-step procedures. And once you have that, then you can get this really nice database. This is a free access map. And I can tell you that the physicians yesterday that visited the lab are very excited to get this technology, these free apps, to bring back their fellows and residents and collaborators. And Amanda DeVos and David Buick did a lot of this work. It's their graduate projects. And again, you can go online. These are ones that were performed by physicians in the lab. But we also have hearts that come in with stents. And with if they have stents, a human heart, the reason is because that calcification, we can actually use a micro CT and visualize where the calcium was, disease, and how the stent appropriately displaced it as therapeutic. Again, all this is made available for free from our lab. As Carlos talked about the transesophageal simulators, this is just another view where you have now a patient. You can grab a T simulator. And this kind of training we have on a weekly basis are anesthesiology residents and cardiology fellows coming down to our lab and utilizing this. So we make it available to them, the VR system, the computers, or they can get their own Oculus and download the software themselves. And the next generation of this is where you'll actually have a physical TE probe. You'll have magnetic sensors on it. You'll have a 3D printed esophagus, and you'll have the whole phallic sensation or real clinical procedure added into the better understanding of the imaging. But a critical part of all this is also having this 3D prints. We do a lot of this, and so we have 3D prints showing all the standardized echocardiography views that a fellow needs to be trained on, and so they can bring these right into the operating room and study these in their learning, and maybe their mentor is doing a clinical case. They can better understand the views by having the physical specimens right there in their hands. So these are some of the other apps. These are mobile apps that David's worked on. We have a transesophageal and transthoracic simulator. Not everybody has access to VR systems or MR systems. So the concept is really everybody has a mobile phone to make these available for free, both Android and Apple platforms. So everybody download it, and they've been downloaded in over 120 countries around the world by tens of thousands of individuals. But there's other critical things. One of the questions someone asked is, how much epicardial fat is there on the heart? That's important for doing ablation studies or being leadless pacemaker epicardial. So we have a database of specimen. We can study that, do the imaging, do the segmentation, and then be able to show all this in an array of parts. Another thing that we're doing, Neil Doon with the PhD students, we're doing the iodine staining, and we can actually look at the internal conduction system inside the human heart. And as Carlos said, if you put in a
a valve, a transcatheter valve, you have to worry about affecting coronaries and the conduction system. So having a better understanding of all this in an array of parts is critical, and that's an ongoing mission of the lab. So you can actually compare both the preclinical models, the swine typically we use in the lab, with human anatomies, and be able to understand variability, pathologic remodeling of a human heart, because we have both healthy and diseased hearts in the lab. And this is the critical insight for anybody designing therapies or clinicians performing procedures. And so we can also 3D print these. So these models show the conduction system, specifically the left bundle branch, and where some transcatheter aortic valves were placed in a human heart. And you worry about having the frame of this device impinging that left bundle branch and causing heart block. So these visualizations really help everybody better understand this possibility. But also, if you talk to a patient that's undergoing these procedures and want to talk about the potential risk, having one of these physical models in your hand, explaining to the patient, this is the transcatheter valve, this is your conduction system, and we have to worry about potential interactions, and if your anatomy is unique, we may actually have to put in a pacemaker. And then we're always advancing our technologies. This is a reanimated human heart in a system where we can do epicardial mapping. So we're always pushing the limits of the next gen things. And the latest thing is we now are using the Medtronic latest endocardial mapping system. So we can simultaneously do endocardial mapping. We can look at the electrical activity of the heart and then compare that to the whole innate conduction system in that given specimen. As I mentioned, we do fresh cadaver scan. And that's whole human fresh cadavers. Those are through the University of Minnesota Bequest program. We've done over 4 cadavers now. We'll scan the whole body from head to toe. Then we'll actually fill the venous system with contrast, then the arterial system with contrast, so you can segment out the unique anatomies. And here are the kidneys here. And we actually did a study in the lab yesterday of physician training looking at renal denervation, trying to get catheters in that renal artery to do ablations of the renal nerves. So having these are really helpful for a lot of understanding. And you can put this in virtuality. These are just recorded scenes of us being in VR, looking at a whole body, looking at stents, looking at parts where we incorporated the functional anatomy videos. So the educational possibilities are endless. But one of the key things that people forget is these 3D print specimens. When you're learning your anatomy, you could get these anatomy coloring books. This was super helpful. But if you actually take a 3D print of a heart or any other anatomic organ and paint it, that puts that information in your brain in no other way. The details of that, you have a high resolution print. Will Carlos look at a heart and know what the right ventricle is, left ventricle, where the chordae tendineae, where the valves are? But until a student really paints it, that understanding isn't there. And they gain it quicker than the probably, 20 years of experience Carlos have clinically able to look at it. So again, we have a free access website where we have over 500,000 people go to the site annually, and it's all free access. There's tutorials on there. But again, this is our outreach education mission. So that's why I'm more than happy to help anybody there
and happy that Carlos invited me to present, because I'm always trying to help everybody. So in conclusion, models are used to educate one in human anatomy, disease states, and cardiac devices. These models are available from our lab, as are all the other mobile apps and VR apps. The website is free access. And again, our mission is really to share education in a multimodal sense to everybody. And so with that, we have a lot of collaborators over the years, and just acknowledging that we really have a collaboration is key. We have an open door policy, and I'll have to say the students and postdocs and scientists and our Medtronic collaborators really make our laboratory a really unique brain trust that helps to accelerate innovation. So with that, I want to thank everybody. Translational research is critical, and that is needed to really lead to future medical breakthroughs. Thank you very much. Happy to answer any questions. Hi, Paul, thank you. I'm going to say it in English and Spanish. I have never met someone with a bigger heart than you. Nosotros tenemos una persona con un corazón más grande que el doctor Iaso, en el sentido de la colaboración, de brindar tecnología. Y bueno, I hope that our friends here at the Military Academy and the Military Hospital, they can really profit from your great work. They use the apps, they use the beating heart, and they educate themselves and educate others for the good of the community. So thank you all again. So I'll make one last comment, if that's okay. Everybody's welcome to visit our laboratory. We actually have an advanced cardiac course that we teach in January. That actually we have been able to provide some scholarships to students from other countries. We actually had 3 students from Peru take the course this last year. So if 1 or 2 students are interested there, we could probably arrange such. And then every year we have an annual conference on design of medical devices. You could share your research out. That's in April here in Minnesota. So again, if you're in Minnesota, give us a call, look us up. Happy to have you visit. I'm going to say the greatest honey is from Paul. La miel de Paul es una cosa espectacular. So, thank you, Paul, again. And bye. See you soon. Bye. Yo creo que con esto terminamos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor Duque. Al equipo de investigación, a Anuar, a la doctora Julada, a la doctora Yaverría, al equipo de Madrid, las gracias por todo. Y bueno, ojalá se repitan más espacios y que sea la fuente de inspiración para que sepan que estas tecnologías están en el hospital. Las colaboraciones, esto no se puede solo, las colaboraciones están. Hay que mejorar muchas capacidades al principio, pero esos son temas de crecimiento que van a ir mejorando y sobre todo aprovechen esa oportunidad que existe en el hospital de que ya en ortopedia existe en la ruta de trabajo y el point of care en el paciente, ya existe el maxilofacial y yo creo que es hora de llevarlo a cardiología y a otros espacios. Hay un trabajo grande que hacer, de bastante evangelización. Nuevamente, nuestros patrocinadores, gracias siempre por el apoyo, la verdad, nos abren mucho espacio y bueno, gracias. Doctor Guerrero y a todo el equipo de la UNIC, a nuestros invitados, un agradecimiento especial, desde luego al servicio de cardiología. No pudo acompañarnos mi general, pero está muy complacido con todo este desarrollo.
Sobre todo, queremos también en este momento comentarles que el INLAB está a disposición tanto de estudiantes como de especialistas para que se puedan desarrollar estos productos que contribuyen no solo a la educación, sino también a fortalecer los desenlaces asistenciales en nuestros pacientes. Entonces, INLAB sigue funcionando aquí en piso 13 con el ingeniero Anuar de la Barrera, la doctora Claudia Echeverría, están invitados para hacer diferentes sesiones y desde luego, doctor Guerrero, nuestro más sentido agradecimiento por el apoyo y esperamos poder continuar y profundizar aún más en este campo en diferentes especialidades médico-quirúrgicas. Gracias a todos. Gracias, doctora Claudia. Excelente evento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Les recuerdo, las puertas están en el QR de la asistencia para que se vuelvan a registrar o se registren los que no se han registrado aún. ¿Cuánto te demora? Oye, no. La autora y la autora. Si no me foto. Sí, Matica, mejor. Era como la quinceañera. Uno, dos, tres, y vamos a sacar un poco más. Uno, dos. Gracias. Súper bien. Gracias. Ya sabemos quién lleva la. Aquí vamos, ¿quién va a ir?